Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला विषय रे पढिबा सो it will give you the expression for the scattering cross section. Okay, so Rutherford also derived this mathematical formula which is describing the scattering of alpha particles by the thin foil. Okay, and for this purpose of calculation he made some of the following assumptions. Number one, the nucleus and the particle both act as point charges and masses. That means dimension jodi ame dekhiba of these interacting particles, this will be negligible because they will be point charge and point masses, right? Then second point, the nucleus is considered to be so heavy that its motion during the scattering process may be disregarded. Okay, your mass बहुत ही बेसी रहिबो as compared to your alpha particle. That means we can neglect its motion. Okay, now third point, scattering is caused by a repulsive electrostatic force. Okay, because alpha particle be positive and nucleus be positively charged, so there will be a repulsive electrostatic force or Coulomb force between the nucleus and the alpha particle, which obeys, as I said, the Coulomb inverse square law. Okay, so it has here assumptions. Now look at this figure. Okay, so this is the schematic diagram for your alpha particle scattering experiment. You can see here the alpha particle is coming like this in this path with a velocity suppose v0. Now at this point its velocity decreases, okay, to a minimum value. Thereafter it goes along this path. So if we see this path, it will be like that of your asymptote. Okay, asymptotic path alpha particle describe କରୁଛି ଆଉ ଏଟା ଆସୁଛି ଆମର target nucleus, right? So suppose ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯେ m ହେଇଗଲା small m be the mass of the alpha particle, then its charge is 2e, v0 ଯେମିତି କହିଲି its initial velocity at the point p, and let atomic number be capital Z of the element that scatters the alpha particle. माने जो material रो हमें thin foil नीचो तारो atomic number को हमें capital Z नेला. Okay, so that the charge on the nucleus will be obviously Ze. Now as the alpha particle approaches the nucleus, its velocity goes on decreasing जेमती हमें ऊपर देखिला figure रे, due to which force na electrostatic repulsive force. Okay, so on reaching the point A, its velocity decreases to the minimum value, that is v, and thereafter it is deflected along the path p dash. Okay, so the path p a p dash जो ऊपर figure हमें देखिला, it will be that of a hyperbola. Okay, so the angle between the asymptotic direction of approach of alpha particle and the asymptotic direction along which it recedes is called your scattering angle, and it is denoted by phi as shown in figure. Okay, so same figure को देखो एठी आउथरे देखौची. Okay, this figure the same one. So this one, this angle is your scattering angle, okay, denoted by phi. Now suppose आमे एठी angular momentum जदि देखिबा alpha particle रो at this point p about your target nucleus, that is n, then it will be given by m v0 into small p. Now एठी small p जो आमे एठी लेखुचु एटा होची ए जो डिस्टेंस. ओके, टारगेट न्यूक्लियस रु ए जो एसिम्प्टोट को आमे जदि गुटे परपेंडिकुलर लेंथ
ड्रॉ करिबा ओके देन दिस परपेंडिकुलर लेंथ याकू आमे डिनोट कला स्मॉल p याकू कहा जिवो इंपैक्ट पैरामीटर राइट नाउ एठी एंगुलर मोमेंटम इनिशियली देखिला नाउ the angular momentum of alpha particle at the point A, it will be how much? mv into na okay n ru a पर्यंत distance so जदि एठी na को आमे small d कहिबा distance को that means it will be how much na mv into small d right okay so eta asigala angular momentum alpha particle ro at the point A okay now एबे आमे बाहर करिबा ए जो इम्पैक्ट पैरामीटर अछि स्मॉल p आउ जो स्कैटरिंग एंगल phi या भितरे रिलेशन ओके सो लेट अस स्टार्ट टू डेराइव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एठी आमे जो देखिला पॉइंट p आउ पॉइंट a रे जेतु एंगुलर मोमेंटम अलगा अलगा हेबोनी बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सो वी कैन इक्वेट mv0p to be equal to mvd that means एठी velocity v रो वैल्यू आसीगला v0p by d now kinetic energy alpha particle ro at the point p will be half mv0 square similarly at the point a it will be half mv square okay now potential energy a alpha particle ro at the point a will be how much दुईटा चार्ज को मल्टीप्लाई कर देबा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 distance between those two charges okay that means 2z e square by 4 pi epsilon 0 d now as per the principle of conservation of energy total energy निहाती भाबरे कंजर्व हेकी रहिबो मने रखो initially at the point p total energy alpha particle ro only kinetic okay now at the point a it will be the sum of the kinetic energy and potential energy okay so eta asigala conservation of energy principle एथरो आमे v square value पाइगला याकू एबे आमे टिके सजै कि जदि लेखिबा यार वैल्यू टाकू आमे लेखि परिबा एज v0 square into 1 minus small b by small d एठी गुटे नुआ क्वांटिटी आमे इंट्रोड्यूस कला स्मॉल b याकू आमे रिप्लेस कर देला विथ द वैल्यू ऑफ ze square by pi epsilon 0 mv0 square ओके सो ए जो वैल्यूटा आमे पाइला जो v स्क्वायर रो ओके सो आमे आगु v रो गोटे वैल्यू पाइथिला इक्वेशन 1 रु सो ताको एबे यूज करिबा ओके दैट मींस एलएचएस हे गला एबे v0 स्क्वायर p स्क्वायर बाय स्मॉल d स्क्वायर ओके एबे इक्वेशन आउट के सिंपलीफाई हे गला p स्क्वायर आमे पाइ गला d into d minus b now from the coordinate geometry of hyperbola eccentricity को हमें एक्सप्रेस करि परिबा स्मॉल e यार नोटेशन व्हिच इज इक्वल टू sec थीटा ओके एठी जो थीटा कहूछु एटा आछि देखो ऊपर ए फिगर रे तुम देखि परथबो दिस एंगल इज योर थीटा ऑन बोथ साइड ओके सो 180 डिग्री minus phi is equal to 2 theta right so एठी eccentricity हे गला e equal to sec theta then the focal distance on ओके ओ एन जो फोकल डिस्टेंस अच्छी या को हमें लिखि परिबा इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी एंड ओ ए राइट दैट मींस ई इंटू ए और ए सेक थीटा आसीगला फोकल डिस्टेंस दैट इज योर ओ एन राइट अच्छा ताले एबे पुणी जदि हमें फिगर को देखिबा you can see here on ro value ame already paila equal to a sec theta now we consider this right angle triangle okay here this angle is 90 degree so ethru ame modhyo on ro a gote value pai pariba ei right angle triangle re sin theta ro value he jibo kete na equal to small p by on or on equal to small p by sin theta or small p into cosec theta ओके सो ये जिनसटा ये लिखाई ओके सो देख ओ एन इक्वल टू स्मॉल पी cosec थीटा ओके तापरे जो ओ एन रो वैल्यू आमे पाइथिला ए sec थीटा ताकू एबे याकू पुट कर दबा एलएचएस रे सो ए रो वैल्यू पाइगला p into cot थीटा ओके अगेन फ्रॉम दैट फिगर ए एन रो वैल्यू आसीबो इक्वल टू ओ एन प्लस ओ ए यदि याकू रिप्लेस कर दबा विथ द नोटेशंस देन स्मॉल d इक्वल टू ए sec थीटा प्लस स्मॉल a और a इंटू 1 प्लस sec थीटा सो a रो वैल्यू जो p cot थीटा पाइला ताको एबे हम एठी रिप्लेस कर देला
ओके तापर ये कट थीटा को आम मल्टीप्लाए करवा ओके ब्रैकेट भीतर टर्म रे सो देख फर्स्ट टर्म रे मल्टीप्लाए होगा 1 अच्छी सो सिंपली कट थीटा हो गला आठी सेकेंड टर्म पर आम कौन करवा सेक थीटा को लिखिपर 1 बाय कस थीटा आउ कट थीटा हो cos theta by sin theta so that multiply ହେଇକି 1 by sin theta ହେଇଗଲା ओके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ओके सो एठी এই জায়গায় দেখো cos theta plus 1 ଅଛି so it will be 2 cos square theta by 2 okay similarly এଠି sin theta ଅଛି so it will be 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 okay so याकू एबे जदि आमे सिंप्लीफाई करिबा it will become p cot theta by 2 ओके सो स्मॉल डी रो वैल्यू आमे पाइगला सो यही जो स्मॉल डी रो वैल्यू को आमे जदि पुट करिबा इक्वेशन 3 रे ओके इक्वेशन 3 जोटा आमे p स्क्वायर रो वैल्यू पाइतिला ताले देखो आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इट विल बिकम लाइक दिस अगेन याको आमे सॉल्व करी जिबा ओके सो आको जदि आमे स्मॉल b रो वैल्यू बाहर करूछु ताले एठी स्मॉल b रो एट द एंड यार वैल्यूटा आसीगला 2p cot theta or cot theta will be equal to small b by 2p okay so figure रू आमे देखुतिला जे जो स्कैटरिंग एंगल थिला phi सेटा थिला 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ओके बट इक्वेशन 5 जो एठी आमे देखुछु एथिरु आमे cot phi by 2 बाहर करि परिबा बिकॉज ए जो एंगल अछि phi equal to pi minus 2 theta that means phi by 2 will be equal to pi by 2 minus theta that is 90 degree minus theta okay so eta asigala cot phi by 2 will be equal to cot 90 degree minus theta or equal to tan theta okay so that means tan theta eta ame janichu which is the inverse of cot theta right that means eta को उल्टे दबा ame b by 2p थिला cot theta रो value tan theta रो value हिजबो 2p by small b okay now the calculation becomes very simple অতএব এটি cot phi by 2 আসিগলা 2p by small b ओके सो এটা एबे जो स्मॉल b रो हमें रिप्लेसमेंट नहीं थिला ताकू जदी हमें पुट कर दबा then finally we get cot phi by 2 to be equal to this much okay which determines the scattering angle phi and it shows that scattering angle decreases rapidly as the impact parameter p increases এই ইকুয়েশন रो हमें जानिबा को पाउछु now let us come to the scattering cross section यार एबे हमें derivation बाहर करिबा now for this let us consider a beam of alpha particles which is incident on a thin foil having a very small thickness t and let small n be the number of atoms per unit volume of the scatterer ताले number of target nuclei per unit area यार value आसीबो n आउ t रो product okay now from equation 7 जो ऊपर हमें derive कला the relationship between the scattering angle and the impact parameter सेथिरु हमें देखिबा को पाइला जे for certain value of phi it will correspond to a certain value of p that means all the incident alpha particles which are aimed so as to strike at the circumference of the circle which is drawn about the nucleus and having a radius small p will be deflected through an angle that is phi that means एबे जदि हमें यार probability बाहर करिबा that an alpha particle passes within a distance small p of any nucleus ताले एटा केते हेबो ना ए जो सर्किल रो एरिया दैट इज पाई p स्क्वायर आ ऊपर जो हमें पाइला नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लिय पर यूनिट एरिया दैट इज nt ए दुइटा रो प्रोडक्ट सो पाई p स्क्वायर nt अच्छा पुणी जदि हमें कहिबा स्मॉल q as the total number of alpha particles striking unit area of the scatterer then the probable number of alpha particles coming within the distance of impact parameter that is small p of the nucleus ताले यारो वैल्यू केते हेबो सिंपली ए जो प्रोबेबिलिटी संगे हमें q को मल्टीप्लाई कर देबा सो पाई p स्क्वायर n t q ओके सो ए जो scattering cross section pai you can see here this is the diagram alpha particles here they are coming and this is your thin foil okay having a thickness small t and this is your angle the scattering angle phi आ एठी आमे यार डेरिवेशन करिया पई गुटे स्मॉल इंक्रीमेंट करूछु d phi okay this angle okay अच्छा एठी गोटे जिंस मने रख this figure is not two dimensional rather it is three dimensional
so that this scattering angle phi is a solid angle, right? And these alpha particles are scattered in this conical shape and strike this screen. Okay, so amara kamo hela ethiru scattering cross section bar kariba, and thereafter the Rutherford scattering formula, for which we will calculate the number of alpha particles which are scattered between the angle, that is phi, and small increment phi plus d phi. Okay, and this is nothing but your annular disk, ଏଠି जो ଦେଖୁଛ ଏଇ annular disk रे ही ଏଇ ସବୁ alpha particle माने strike करिवे. Okay, so let us proceed. So ଏଠି जो ऊपरे value टा हमें पाइथिला pi p square n t q, এটা थिला probable number of alpha particles coming within the distance of impact parameter p. So जदि आमे number of alpha particles एबे बाहर करिबा within a very small range of impact parameter, that is between p and p plus dp, ताले ये जो probable number को आमे differentiate कर दबा. Okay, then it will become 2 pi p n t q dp. Okay, and these particles जेमति कहली will be scattered and fall on the screen in an annular space between the scattering angle phi and phi plus d phi, right? And hence number of alpha particles which are scattered between phi and phi plus d phi will be capital N, and it is equal to this much, 2 pi p n t q dp. ताले एबे scattering cross section sigma को आमे लिखि परिबा ratio हिगला number of alpha particles scattered into solid angle per unit time divided by the incident intensity. Now solid angle जो आमे एठी देखुछु between phi and phi plus d phi, it will be given as 2 pi sin phi d phi, and the number of scattered particles into this solid angle between phi and phi plus d phi is equal to the number of incident particles having an impact parameter again between p and p plus dp. That means we can write here 2 pi sin phi d phi, then capital I sigma to be equal to 2 pi p dp into capital I. So ये जो capital I हिगला incident intensity जोटा हमें एठी denominator रे divide करूछु. ओके, ताले एबे आमे जदि यार वैल्यू को पुट करिबा scattering cross section रे, ताले sigma रो वैल्यू हिगला केते after cancelling the same term जोटा numerator और denominator थिबो. So यार final value आसीगला p dp divided by sin phi d phi. ओके, अच्छा एबे इक्वेशन 7 को आमे यूज करिबा. इक्वेशन 7 रू जो आमे पाइथिला p रो वैल्यू, ओके, सेथुरु आमे पाउछु p इक्वल टू z e स्क्वायर बाय 2 pi epsilon 0 mv0 स्क्वायर into cot phi by 2. या को जदि डिफरेंशिएट कर देबा accordingly we will get this value. ओके, सो ई p आउ dp रो जो वैल्यूटा आमे पाइला ए इक्वेशन नंबर 9 रे आमे याकू पुट करिबा. This you can see here, and after some simplification sigma रो final value पाइला हमें z square e4 by 16 pi square epsilon 0 square m square v04 sin 4 phi by 2. Okay, so this will give you an expression for Rutherford scattering cross section, and it has the dimension of area, and it is expressed in terms of barns. And remember, one barn is equal to 10 to the power minus 28 meter square, right? एबे Rutherford scattering formula finally बाहर करिबा. ओके, सो जो p आउ dp रो वैल्यू हमें पाइथिला इक्वेशन 10 आउ 11 रो, ताको एबे इक्वेशन 8 रे पुट करिबा. Okay, so we will get the number of alpha particles which are scattered between the angles phi and phi plus d phi. So equation 8 रे put kala pore, then after some simplification we will arrive at this result. Now we will neglect the negative sign because it is simply a number, because number of alpha particles ame bahar korchu and it cannot be a negative quantity, right? So all these alpha particles, as I said, will strike the screen within the circular annulus of area, that is dA, which is equal to 2 pi r sin phi into r d phi. Okay, so याकू आमे एबे सिंप्लीफाई कर दबा, ताले यार फाइनल वैल्यूटा dA रो पाई गला 4 pi r square sin phi by 2 cos phi by 2 d phi. Therefore the number of alpha particles, that is n phi, which are scattered between phi and phi plus d phi per unit area,
okay, of the screen, which is placed at a distance equal to capital R from the foil. याको आम लिखिपर एन फाइ इक्वल टू ये जो ऊपर एन रैल्यू पाई ताकू पुट करवा डिवाइडेड बाय डी ए, राइट. सो या सिंप्लीफाई करदे दिस इज द फाइनल रिजल्ट इक्वेशन 13. ओके, एटा आसीगला तुमर जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला. ओके, अकॉर्डिंग टू व्हिच the number of alpha particles per unit area which is scattered at a particular angle, that is phi, is proportional to sum of the factors. The quantity 1 by sin 4 phi by 2 বা আমি কইপারিবা inversely proportional to sin 4 phi by 2. Then number 2, the thickness small t of the scatterer or the thin film, okay, or thin foil, right. Then number 3, the square of the atomic number, that is z square of the scatterer. जो material से foil रो तार atomic number रो square ऊपर depend करुची. Then it is proportional to 1 by mv0 square whole square, that is inversely proportional to the square of the initial kinetic energy or inversely to the fourth power of the initial velocity of the alpha particles, right. Now up to this what we have read about the scattering cross section, then Rutherford scattering formula, are actually the theoretical predictions, and these were further experimentally tested and verified by Rutherford and his co-workers Jaeger, Marsden and Chadwick. Okay, so a curve was plotted between log n phi taking along y-axis and log of 1 by sine 4 phi by 2 taking along x-axis. So the curve is coming out to be a straight line in this manner, okay, which is indicating as per the Rutherford scattering formula that n phi should be inversely proportional to sine 4 phi by 2. Hence we can say finally that the theoretical results are in agreement with the experimental results. Okay, so this is all about your Rutherford's scattering formula. Thank you.